Zo, hartelijk welkom op de avond over Württemberg en Weingut Aldinger. We gaan het vanavond hebben over een van de grootste en ook een van de minder gekende Duitse regio's. En dat samen met het domein dat eigenlijk momenteel wordt beschouwd als het beste domein van de regio. Als je alle gidsen, bekende gidsen in Duitsland bij elkaar zou leggen, dan springt daar één domein uit. En dat is namelijk Weingut Aldinger. We have Maik Hildebrand from the winery. Hello. Yes, there he is as a special guest. He will later introduce you the 6 wines and the winery, which the wines which are in the package. En ik start met een inleiding van ongeveer een half uurtje over Württemberg om die regio even te kunnen kaderen. Dus het is niet de bedoeling dat je al die 6 wijnen naast je hebt openstaan. Heb je het wel gedaan, waarvoor hulde. Maar ik denk dat het beter is dat je zelf de tijd neemt, verspreid over de vorige en de komende weken, om de wijn op je eigen tempo te ontdekken. Nu, om een regio te leren ontdekken, om die beter te leren kennen, je kan honderden degustaties thuis organiseren, maar je moet ter plaatse gaan. En mijn allereerste bezoek in Württemberg was samen met Ivan, die er ook ergens tussen aan het kijken is. We hadden het er over het laatst nog over. Dat was eigenlijk niet zo een succes. Het was een grauwe novembermaand. We hadden op papier nogthans goede domeinen aangeschreven om te bezoeken. Maar op een of andere manier waren we niet zo mee met de stijl van de wijn. Ik spreek nu toch over 15, 18 jaar geleden, dus echt wel een heel lange tijd geleden. En ook, we zagen vrij veel industrie. Het was een regio die ons niet direct aansprak, maar goed, de jaren nadien toch moeite gedaan om die meer en meer de regio te leren kennen. En dan uiteindelijk toch wel doorgedrongen tot het hart van de regio, ook gezien dat er fantastische natuur is, dat er geweldige domeinen zijn en dat het een gebied is dat eigenlijk nog altijd in een volle evolutie is. En ik hoop dat we vanavond daar een klein stukje van kunnen laten zien. Er zijn een aantal zaken die ik als start wil meedelen, een paar keywords dat je zou moeten onthouden voor de regio te kunnen begrijpen. Dus als eerste, Württemberg is een van de 2 regio's in Duitsland waar meer rode dan witte rassen worden verbouwd. Er zijn 13 wijnbouwregio's in Duitsland, wel, er zijn er 2 waar je meer rode dan witte rassen vindt. Enerzijds de Aar, waar natuurlijk de grote catastrofe heeft plaatsgevonden, 14 juli vorig jaar. Maar daar zit je ongeveer 85% aanplant van rode rassen, hoofdzakelijk Spätburgunder. Wel, in Württemberg heb je ook een groter aandeel rood dan wit. Daar komen we straks op toe. En daar ga je zien dat het een ander type rood is dan bijvoorbeeld de Aar. Daar spreken we niet over Spätburgunder als belangrijkste rode ras. Welk? Dat gaan we straks dan zien. Volgend punt. Het aandeel aan coöperaties. Württemberg is een regio gedomineerd door coöperatieven. Dat is de regio met het hoogste aandeel percentage coöperaties van Duitsland. En dat heeft natuurlijk ook een zeer bepalende factor op het imago van die regio. Dat heeft ook een hele voorgeschiedenis. Er is een reden waarom dat er in die regio zoveel coöperaties zijn. En in één adem kan je daarbij zeggen dat ook de hoogste wijnconsumptie per capita, per hoofd, ook in deze wijnregio ligt. Niet alleen wat industrie is een innoverend gebied, want je hebt natuurlijk de automobielindustrie, chemische industrie, maar ook qua wijnbouw. Dit is een regio van in de jaren 80. Het is een van de eerste regio's in Duitsland waar dat men bijvoorbeeld barriques, het gebruik van hout. Nu, hout wordt al heel lang gebruikt in Duitsland, maar dat spreekt men dan over die grote houten vaten, vaak decennia oud, waar je niet direct die smaakinvloed hebt op de wijn. Het gebruik van barriques, van vaatjes van 225, 228 liter, is eigenlijk maar iets wat in de jaren 80 in Duitsland is opgekomen. En Württemberg is daar een van die regio's waar dat die als pioniersregio daarvoor zou kunnen bestempelen. Daarbij komt ook het gebruik, het maken van cuvées. Nu, als je gaat kijken in de middeleeuwen tot ongeveer 1900, tot de Wereldoorlog, waren heel veel wijnen die in Duitsland werden gemaakt gemisch ter zetse. Dus dat wil zeggen, in de wijngaard waren de druiven door elkaar aangeplant. En waarom deed men dat? Om eigenlijk een jaargang wat uit te vlakken en ook de tekortkomingen van de ene druif te compenseren met
de betere zaken van andere druiven. Bijvoorbeeld het tekort aan zuren wordt gecompenseerd door het teveel aan zuren van een andere druif. En dat kan je ook met aroma's zo zeggen. Dus eigenlijk een assemblage die wordt gemaakt al in de wijngaard. Vanaf de Eerste, Tweede Wereldoorlog is er een overgang gegaan in Duitsland naar monocepages. Ging men wijnen maken van één bepaalde druif, in de hoofdzaak. En in de jaren 80 zijn er een aantal wijnbouwers, en zeker ook in Württemberg, begonnen met het maken van cuvées, dus assemblage achteraf in de kelder. Samen met het gebruik van Bordelese rassen, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, iets wat tot voor de jaren 80 eigenlijk ondenkbaar of amper voorkwam in Duitsland. In Württemberg zijn er een aantal domeinen die zich daarop hebben toegespitst. Nu, het begin van het gebruik van hout en van die cuvées, dat liep niet altijd van een leien dakje, hè. Dus in het begin waren er wijnen die niet echt goed aankwamen bij de pers, bij het publiek. En men heeft toch wel wat jaren nodig gehad, tot in de jaren 90, vooraleer dat die stijl effectief is gewaardeerd in Duitsland. Qua natuurschoon, je ziet hier op de foto, de Rebhuhn Michaelsberg is ook een Grand Cru wijn. Het is niet van Aldinger, dat is een wijngaard die bekend is geworden onder andere door Doutel, een ander zeer goed domein uit Württemberg. Het is een prachtig, typisch landschap van Württemberg, de Tafelberg, die Questas, daar gaan we straks nog iets over zeggen. Als je daarop staat, dan ga je ook het oudste pretpark van Duitsland zien, Tripsdriel. Enfin, het is een heel mooi stukje natuur in Württemberg. Hier heb je de kaart van de 13 wijnbouwregio's in Duitsland en daar zie je dat de langste regio van noord naar zuid is Baden, 400 kilometer, maar ook Württemberg. Je moet niet zo heel veel onderdoen. Het is een zeer uitgestrekte regio en ook een vrij groot gebied. Iets wat weinig mensen naartoe trekken en niet altijd die dimensie van die regio kennen. Nu, de Neckar stroomt eigenlijk als ader doorheen het gebied, maar er zijn heel veel kleine neven, riviertjes zoals de Kocher, de Jaks, de Tauber, de Enz, allemaal kleine nevendalen waar ook aan wijnbouw wordt gedaan. Zo. Württemberg is een grote regio. We zitten hier met 11.500 hectare afgerond, dus ongeveer een 11,5% ook van wat er in Duitsland plaatsvindt. Dus het is een gebied dat groter is dan de Moezel. Moest ik aan jullie nu vragen, schrijven ze op papier wat er voor jullie de grootste regio's zijn in Duitsland. Ik denk dat velen de Moezel nog voor Württemberg zouden plaatsen. Interessante slide over de druivenrassen. Ik zei het al, in Württemberg wordt meer rood dan wit gemaakt. We zitten hier in 2020 met een 68% aanplant van rode rassen. Nu moest hier de statistiek staan van 2019. Zoals mensen die het boek Wijnland Duitsland hebben, die gaan daar zien dat Trollinger boven Riesling staat. Dus Riesling heeft in 2020 Trollinger net ingehaald als belangrijkste ras. Je ziet hier ook, ik heb ook de tendens van de druivenrassen erbij gezet. Riesling heeft een stijgende tendens. Het is ook zo dat Riesling het echt heel goed doet in het gebied. Op die mosselkalk- en kooiperbodems, hoofdzakelijk. En in het relatief warme, maar nog niet te warme klimaat, is het een druif wat eigenlijk een hele mooie resultaten mee kan maken in die fris, sappig, minerale, zo rijpe stijl, maar zeker niet overrijpe stijl. We komen dan op Trollinger, daar gaan we straks nog wat dieper op in. Heeft een dalende tendens, maar dit is echt wel de druif die de regio kenmerkt. Trollinger kennen jullie misschien onder de naam Vernatsch, uit Noord-Italië. Het is dezelfde druif, maar heeft zich al een paar eeuwen geleden gevestigd in dit gebied. Het is ook zo, want dan moet je even een nuance maken bij die cijfers, 68% rood in aanplant. Wanneer je gaat kijken naar de stijl die wordt gemaakt, dan is het aandeel in rood een stukje lager dan die 68%, waarom dat veel van die Trollinger en ook Lemberg en Schwarzriesling wordt gebotteld als blanc de noir, dus wit van rood of rosé. Dat komt omdat de markt in Duitsland een grotere vraag kent momenteel, zeker in discounterniveau, waar corporaties ook in werken, een grotere vraag naar wit en rosé. En ook Trollinger heeft algemeen in Duitsland toch wel een beetje een imagoprobleem en met blanc de noir en rosé springen ze eigenlijk op een commercieel interessantere kar. Lemberger kennen jullie ook onder een andere naam, dat is namelijk Blauw Fränkisch.
Blaufränkisch, de druif uit Oostenrijk. En de druif is ook afkomstig, is ook uit Oostenrijk, vanuit Oostenrijk naar Duitsland, naar Württemberg gebracht. Druif met een enorm potentieel. Eigenlijk dat potentieel is maar de laatste 20, 25 jaar er echt uitgekomen door het gebruik van beter kloonmateriaal. Meer ervaring ook met die druif. En is ook een druif toegestaan is voor het maken van Grand Crus, grote gewächsen. Daar gaan we straks ook iets meer over vertellen. Een druif dat een beetje status quo blijft, maar het ook heel goed doet, is Spätburgunder of Pinot Noir. Zowel op die mosselkalk als kooiperbodems ga je zien dat in Württemberg er echt wel zeer goede resultaten mee worden gemaakt. Ook echt grote wijnen. Dat is een beetje het probleem ook met Württemberg, is dat ook in Duitsland men niet altijd beseft welke grote wijnen, ook Spätburgunders, worden gemaakt in Württemberg. Als je ze kans krijgt, het zat nu niet in het pakket. In het pakket zat de Fellbacher Réserve, wat uiteindelijk ook uit een Grand Cru wijngaard komt, de Fellbacher Lämmler. Maar wanneer bijvoorbeeld de Gips Marienglasgroße Gewächsproef van Aldinger, daar ga je zien, dat is een ode aan finesse, aan elegantie. Dat heeft zoveel fraîcheur, puristisch fruit, zeer grote Spätburgunder. Vandaag net binnengekomen in Falstaff trouwens, verkozen tot beste Spätburgunder van Duitsland met 96 plus op 100. Nu, het is maar één magazine dat zegt, maar het tekent toch wel voor de grootheid van de Spätburgunders die bij Aldinger worden gemaakt. Dan Schwarzriesling of Pinot Meunier, dus het synoniem in Frankrijk, in Champagne. Uiteraard hier ook gebruikt voor sect, maar ook heel veel voor minderwaardige, halfzoete wijnen, vooral gemaakt door coöperaties. Maar wanneer je een goede producent in handen hebt, dan kan je ook fantastische stille Schwarzriesling of Pinot Meunier proeven. En ik denk hier in Frankrijk dat je dat zo evident kan proeven. Er zijn een aantal specialisten in Duitsland waar je heel mooie stille Schwarzriesling kan proeven. Voor mij de mooiste die ik ken is Schleur uit Tauberfranken, het noordelijk stukje van Baden. Ligt vlakbij Württemberg. Als je de kans hebt om die wijn te ontdekken, het is echt zeer fijn, beetje fragiel van stijl en eigenlijk een fijner, nog een iets fijnere variant nog van Spätburgunder. En dan komen we naar 3 kruisingen, namelijk Müller-Thurgau, de meest succesvolle kruising die Duitsland ooit heeft gekend in aanplant. Ik spreek niet kwalitatief, want Müller-Thurgau is een druif voor eenvoudige instapwijnen. Een kruising van Riesling en Madeleine Royale, wat een Chasselas-variant is. Goed, daar gaan we nu niet verder dieper op in. Maar dan komen we aan 2 druiven die wel in Württemberg zijn ontstaan, namelijk Dornfelder, een kruising van Heroldrebe en Helfensteiner. Initieel gekruist in de jaren 50 als dekroodwijn, wat is een druif met heel veel kleur, zodanig veel kleur in de schil, dat er zelfs kleurstof van de schil in het vruchtvlees overgaat. Dit is niet echt een 100% teintuurdruif. Met teintuurdruif bedoel ik een druif waar ook het sap rood gekleurd is, maar er zit zoveel kleurstof in de schil dat bij voldoende rijpheid die kleurstof overgaat in het sap. Dus vandaar Dornfelder geeft intens gekleurde wijnen, maar daarnaast wijnen met een eerder eenvoudige structuur voor instapwijnen. En dan heb je Kerner. Kerner is een kruising van Trollinger en Riesling. Dus een rood ras met een wit ras gekruist. Geeft een heel leuke, een beetje muskaatachtige versie van Riesling. Iets zachtere zuren. Ontvankelijk voor botrytis. Dus prachtige speet, auslezers, berenauslezers. Is ook geschikt om mooie droge wijnen te maken. Maar je ziet ook in aanplant stelt het niet zoveel meer voor. Dus als we eventjes gaan kijken naar Trollinger. Dus de naam zelf, Tirolinger, verwijst al naar de herkomst, namelijk het noorden van Italië. En ik benadruk zou, want er is eigenlijk geen zekerheid over hoe en wanneer Trollinger exact in Württemberg is terechtgekomen. Men vermoedt in de 17e eeuw. Het is een quasi-exclusiviteit voor Württemberg, want van alles wat er in Duitsland staat, is er slechts 30 hectare niet in Württemberg aangeplant. Hè. Dat wil toch wel iets zeggen. Het is een druif die later rijpt en warme omstandigheden vraagt. Dus Württemberg is daarvoor geschikt vaak op die warme terrassen van mosselkalk aan de Neckar en andere rivieren. Het probleem is, dat is zeer arbeidsintensief. De kosten eigenlijk om die druif te telen op die terrassen ligt hoog en de prijs dat je voor krijgt ligt laag. Dus die leden van de coöperaties die die druif hebben staan, die krijgen daar eigenlijk niet zoveel geld voor en die doen dat vaak uit hobby. Maar wanneer
de wijngaarden overgaan naar de kinderen. Vele kinderen hebben geen zin meer om die goedkope Trollinger op die dure terras te verwerken. En zo wordt Trollinger ook wat minder aangeplant. Of gaan die wijngaarden over in privéhanden, naar private domeinen. Bijvoorbeeld. Dus een druif dat helaas wat achteruit gaat qua aanplant. Maar als je gaat kijken in de huidige trend van wat lichtere rode wijnen met niet zoveel alcohol, wat op het fruit, is een druif die echt wel een plaats heeft. Dus een goede Trollinger is echt een geweldige charcuteriewijn. Ik denk dat jullie wel snappen wat ik ermee bedoel. Licht gekoeld in het glas. Mooi fruit. Een beetje zuurspanning dat erin zit. Maar de goede Trollingers liggen helaas ook niet zo erg dik gezaaid. Lemberger, over blauw-Fränkisch, is iets meer zekerheid hoe die druif in Württemberg is terechtgekomen, namelijk in de 19e eeuw. Er is een connectie tussen de graaf van Nijberg, die bekende familie uit Württemberg, die ook bijvoorbeeld in Bordeaux, Château Canon, onder haar eigendom heeft, maar ook in andere landen, dus echt een heel imperium heeft van wijndomeinen. Connecties met Habsburgers, Oostenrijk, en zo zou die druif in de 19e eeuw in Württemberg terechtgekomen, omdat er op dat moment heel veel minderwaardige druiven stonden. Men was op zoek naar druiven die dat kwalitatiever waren. En één van die druiven was dus blauw-Fränkisch. Dus dat was geen succes. Dus die druif werd amper rijp. We zitten in een koelere periode dan nu. En het is eigenlijk tot, laten we zeggen, ongeveer de eeuwwisseling, de jaren 90 vorige eeuw, de eeuwwisseling. Tot dan heeft het eigenlijk geduurd dat er een soort doorbraak kwam van die druif. Mede ook door het gebruik van betere klonen. Dus straks, Mike, maybe you can later tell us something about the clones from blauw-Fränkisch and Lemberger. No, I think you told me once you have done also a switch from the old German clones to newer, better Austrian clones. Yeah. But we can talk about it later with the tasting. Dus dat kloonmateriaal is een heel belangrijk gegeven. Beter kloonmateriaal om ook de betere kwaliteiten van die druif in Duitsland te kunnen begrijpen. Dus een stijgende tendens. Vraagt dus warme beschutte locaties, maar die zijn er echt wel genoeg in Württemberg. Zowel op de mosselkalkbodems als op Kuiper, waar dat Aldinger op zit, voelt die druif zich echt in zijn sas. Dus toegestaan in Duitsland als een Grand Cru druif voor de VDP-leden, Verband Deutscher Prädikats Weingüter, in dus heel Württemberg, maar ook in 2 subregio's van Baden, de Badische Bergstraße en Kraichgau. Dat zijn net die 2 subregio's van Baden die ook grenzen aan Württemberg, dus eigenlijk in die omgeving. 2 verschillende stijlen worden gemaakt. Enerzijds die hele speelse, sappige, fruitige stijl, wat je een beetje kan zien, die instap dat we gaan proeven van Aldinger, maar ook de meer gestructureerde, houtgelaagde versie met veel bewaarpotentieel. Ook die stijl kan je met Lemberger maken. Hier zie je de stijgende tendens van Lemberger in Württemberg. Daar. En dat al gezegd, dus dat toegestaan is als druif voor grosse lagen. Dus een droge wijn uit een grosse laag is een groot gewächs. Dat kan in de besproken regio's. Dan Spätburgunder. Wel, Duitsland is het 3e grootste land ter wereld voor Pinot Noir, voor Spätburgunder. Maar er is geen enkel land in de wereld waar die druif op zoveel verschillende bodemtypen staat. Hier zie je het al natuurlijk, de aar, dat spreekt over vooral leisteen en grauwakke, een mineraalrijk zandsteen, in minder mate vulkanisch, moezel, leisteen. In de naam is het enorm divers. Er is geen regio in Duitsland waar je zoveel verschillende bodemtypes hebt. In de Rhijnesse is het eerder richting kalk gericht. In de Pfalz is het ook weer al heel gemixt. Dat kan leisteen zijn, dat kan graniet zijn, zandsteen, rode zandsteen, gele zandsteen. Lus. In Baden heb je natuurlijk de vulkanische bodems van de Kaiserstuhl, graniet in Ortenau, lusstukken, Saxen weer graniet en ga zo maar door. Wel, dat maakt dat eigenlijk Duitsland een speeltuin is voor Spätburgunder. We spreken altijd over Riesling als een terroirdruif, dat je de bodem kan proeven, dat je de herkomst kan proeven. Wel, bij Spätburgunder is dat absoluut ook het geval. En Württemberg, als laatste, ga je wat samentrekken met Franken uit de Trias, het Germaanse Trias-tijdperk, waar dat Franken echt wel die opsplitsing heeft van rode zandsteen, mosselkalk en Kuiper, is het in Württemberg hoofdzakelijk die mosselkalk en Kuiper.
Tot slot een paar bijzonderheden. Dus Sauvignon Blanc, ook een druif die het heel goed doet in Württemberg. Had al een voorgeschiedenis tot het nationaal socialisme. De nationaal socialisten vonden die druif iets te Frans. Hebben gezegd, die druif hoeven wij niet en is dan ook verboden. Maar tot dan heette die druif Muscat Sylvaner. Er zijn nog altijd een paar producenten die onder Muscat Sylvaner Sauvignon Blanc bottelen. Maar in de jaren 80, ik denk dat Droughts-Abele is die het eerste domein is dat terug heeft geïntroduceerd, sinds de jaren 80 terug aangeplant. En ook bij Aldinger, als je de kans hebt om die druif te proeven van Aldinger, dat is prachtig. Alleen op dit moment hebben ze geen Sauvignon Blanc meer voorradig, dus vandaar dat het ook niet bij ons zit. Kern heb ik al uitgelegd, Schwarzriesling ook. Samtrood is een lokale specialiteit, is een dubbele mutatie, een natuurlijke mutatie van Schwarzriesling. Die Franse rode rassen die in de jaren 80 zijn meegebracht, ook al benaderd. En dan aan het Wijnbouwinstituut van Weinsberg, waar ook die Dornfelder is ontstaan, zijn ook druiven ontstaan die jullie misschien kennen van wijnbouwers in België. Cabernet d'Orza, Cabernet d'Orio, Cabernet Mythos, Accolon en allemaal kruisingen die ontstaan zijn dus in Württemberg. Die worden in C niet zo heel veel aangeplant in Württemberg, ze zijn er wel. Maar die zijn, laten we zeggen, over heel Duitsland in mindere mate verspreid. Hier heb ik een kort filmpje van 2 minuten, dat je even kan de regio in beeld hebben. Hoe ziet het eruit en waar nog een aantal belangrijke puntjes eventjes worden aangehaald. Württemberg ist eine Weinregion, die weitgehend unbekannt ist und völlig unterschätzt ist. Und es ist einfach sehr schön hier. The wine-growing region of Württemberg is situated in the southwest of Germany, alongside the river. Wir haben hier direkt vor den Toren Stuttgarts fantastische, wunderschöne Gegenden. It passes through the country like a ribbon. Alongside the 500-kilometer Württemberger Weinstraße, you'll discover treasures and get to know the land and its people. Down in the cauldron, Stuttgart, state capital and automotive industry hub. It's here where art, cultural history and business combine to create a unique mix. Württemberg offers an immense variety of wines. Riesling, Samtrood, Lemberger, Accolon and many more. Cuvées are playing an increasing role as well. And the wine growers are constantly seeking innovation. In Württemberg haben wir seit Anfang der 90er Jahre eine richtige Qualitätsrevolution erfahren. This also applies to Trollinger, the favorite child of the people from Württemberg. It's almost exclusively cultivated here too. The grapes need a long time to ripen, thus the climate has to be just right. Er hat einfach ein Alleinstellungsmerkmal durch seine Leichtigkeit und durch seine Frische. Es ist ein toller Picknickwein, im Sommer gekühlt, fantastisch, da gibt es überhaupt nichts Besseres. Trollinger is for wine what the Maultaschen, a type of ravioli, is for the local cuisine. In den Maultaschen, da kann man wirklich erkennen, was ein guter Koch ist. But even the Maultasche is just the starting point of a voyage of discovery for the palate. Über schwäbische Küche zu reden, da müsste man einen ganzen Tag verbringen. Ja. And that's true for the wines as well. You have to come here and simply experience all the region has to offer. Ich glaube, das ist der schwäbische Way of Life. Eine hohe Lebensqualität und trotz allen Arbeitens, trotz allen ernsthaften Broterwerbs das Leben genießen. Zo, eventjes een klein filmpje over de regio. We gaan over naar iets wat nog echt wel verbonden is met Württemberg, namelijk sect. In Württemberg is het oudste nog bestaande sekthuis van Duitsland, namelijk Kessler. Kessler Sekt & Co. De beginperiode van het succesverhaal van champagne en van Sekt Duitsland loopt eigenlijk nauw samen. Er zijn heel veel Duitsers naar champagne getrokken, vandaar dat ook veel champagnehuizen Duitse naam hebben. En er zijn een aantal Duitsers ook teruggekomen naar Duitsland om daar sekthuizen op te richten. Het heeft geen haar gescheeld of Georg Christian von Kessler had Veuve Clicquot overgenomen. Hij was de
boekhouder daar, maar door een intern dispuut en door een sterfgeval in de familie is hij teruggekomen naar Württemberg en heeft daar in 1826 Kessler en compagnie opgericht en heeft zijn eerste sect gemaakt van Klevner. Vermoedelijk verwijst Klevner in dit geval naar Fellbacher. Klevner is een druif dat voor vele synoniem staat voor vele druiven, maar in die tijd was er een succesverhaal voor Fellbacher in de regio, dus men vermoedt dat het Fellbacher is. Alleszins is Kessler ook het huis met de oudste sectmerknaam van Duitsland, namelijk Kessler Kabinet. En hieronder zie je ook zo de fles, zie je een merknaam die nog altijd geldt. Vandaag is Kessler een zeer grote sectspeler, maar de druiven die ze gebruiken komen niet alleen uit Duitsland. We spreken hier ook over het gebruik van druiven uit andere landen, zoals Italië. Je gaat daar ook geen Deutscher Sekt op de fles in staan, dan staat er gewoon Sekt tout court op de fles. Deels met de klassieke tweede gisting en deels met de Charmat-methode, dus de tweede gisting die op een groot drukvat plaatsvindt. We zien momenteel echt wel een revival voor sect in Duitsland. Als je ooit de kans hebt om de Brut Natuur van Aldinger te proeven. We spreken hier over prijsklassen van ongeveer €50. Dat is natuurlijk wel wat. Maar dat hoort ook bij de grootste sect, 10.000 worden gemaakt. Een oplage van ongeveer 1400 flessen per jaar. Steile wijngaarden. Dit is ook iets wat vele mensen niet verwachten. In absolute getallen, niet in percentage, absolute getallen, is er geen regio in Duitsland waar er zoveel steillagen zijn. Men spreekt over een steillage wanneer er een hellingspercentage is van meer dan 30%. Dus als je daarmee rekening houdt, in Württemberg zitten we op 3800 hectare steillagen. Dat is echt wel een groot aandeel. Dat is meer dan de Mosel, het gebied. Dat wordt beschouwd als het langste aaneengesloten stuk met steillagen ter wereld. Wel, die hebben in absolute cijfers minder steillagen dan in Württemberg. In percentage natuurlijk zijn er andere regio's die daar wel uitschieten. Maar in Württemberg, als je door de regio rijdt, zeker langs de rivierkant, hier heb je al een foto eigenlijk. Dat is in Bezigheim, die prachtige kleine terrasjes allemaal. Vaak dus met die trollinger. Dat is echt een uniek aanzicht. Wat ik daar straks ook al zei, is dat er een enorme lokale wijnconsumptie is. En dat heeft eigenlijk altijd die coöperaties behoed van afzetprobleem. Want een hoge interne consumptie betekende veel afzet. Het is zo dat zeker die jongere generatie graag ook eens kijkt wat er buiten de grenzen wordt gemaakt. Terwijl de vorige generatie die hielden vast aan hun trollinger, aan hun regionale wijnen, aan hun vaste coöperaties waar ze hun wijnen kochten. Dat is wat veranderd, waardoor dat coöperaties zich zijn gaan moeten heruitvinden of moeten zich gaan heruitvinden om niet uit de markt geconcurreerd te worden. En hier zie je al, we zitten met een relatief grote regio. Het aantal producenten dat zelf wijn op de markt brengt, dat is maar 527. Een kleinere regio dan Württemberg, bijvoorbeeld de Mosel, daar zit je met 1936 domeinen. Dat voel je ook zelf aan. Wanneer je naar de Mosel gaat, hoeveel domeinen dat je daar allemaal ziet, met soms maar 1, 2, 3, 4 hectare, allemaal kleine domeintjes. Terwijl in Württemberg is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte relatief groot, wat logisch is natuurlijk met zoveel coöperaties. Ook Baden is een gebied waar veel coöperaties zijn, het gebied dat ernaast ligt. Dus 80% aandeel ongeveer, dat maakt 14.500 mensen die dat hun druiven verkopen aan de coöperatie, meestal, of in vele gevallen. Als je het aantal leden zou bekijken die het in hobby doen, dan is dat het overgrote deel van die 14.500. Maar, zoals ik al zei, het heeft enkele coöperaties die modern denken, die kijken naar de toekomst, die niet blijven vastzitten aan we kopen de druiven van de leden, we maken er wijn van en verkopen ze, die verder denken, zoals Kleber en Güglingen. Dat is een coöperatie dat eigenlijk zich baseert op het model van de goede coöperaties in de Alto Adige, in Südtirol. Een aantal van de beste domeinen daar zijn coöperaties. Wel, zij werken ook zo. Zij volgen zeer nauw hun leden op. Zij zeggen ook aan hun leden, kijk, jij moet die druivenras planten op dat perceel en je moet ook wijn maken voor wild ontstopniveau. En je wordt daar uiteraard ook navenant voor betaald. En er zijn verschillende mensen die onderweg zijn
van een coöperatie die hun leden ook in de wijngaard heel nauw opvolgen. Op etiketten van Kleber en Guggelingen zie je ook niet meer dan CNG staan. Dus ze willen ook niet op hun etiketten het imago hebben van een coöperatie. Ze zeggen, wij werken als een klein familiedomein en we willen dat ook uitstralen. Voor mij een van de beste coöperaties die hier in Duitsland is. Maar van waar komt dan dat hoog aandeel van coöperaties? Wel, dan moet je enerzijds teruggaan naar de latere middeleeuwen. Enerzijds wou de adel en de kerk het wijngebeur in handen houden door de mens, de wijnbouwers, te verplichten hun druiven te laten persen, de persen die zij onder hun beheer hadden. Dat had belastingtechnische redenen. Anderzijds was de realteiling, dus eigenlijk dat wanneer de ouders komen te overlijden, dat het gelijk wordt verdeeld onder kinderen, dat Napoleon ook heeft ingevoerd, terwijl dat is in Württemberg al veel vroeger ingevoerd. Dus je had een enorme fragmentatie. Dus tegen de tijd van de 19e eeuw, de opkomst van de coöperaties, hadden heel veel wijnbouwers veel te weinig oppervlakte om daar realistisch van te kunnen leven. Nu, nadat al kerkelijk bezit na Napoleon in privéhanden is gekomen, zijn eigenlijk die pershuizen gemeentelijke pershuizen geworden. Dat was nefast voor de kwaliteit. Hè. We stonden daar in een lange rij aan te schuiven om hun druif te laten persen. Vaak werden ze samengeperst, ook Schillerwijn, typische stijl van rosé, stamt uit die tijd, hè. Rood en wit samen, allemaal op één hoop. Niet echt kwalitatief, hè, maar had dat ook niet onderhand. En aan de andere kant van de pers, bij zo'n spreken, wanneer de gemaakte wijn moest verkocht worden, werd er zeer weinig geld voor betaald. Om dus die producenten te beschermen, werden coöperaties opgericht, omdat het meer zekerheid gaf naar de druiventelers, om voldoende geld naar hen te kunnen betalen. En hadden ze ook meer onder de prijzen, de verkoopsprijzen, onder controle. Dus dat samen maakt dat in de 18e eeuw er heel veel coöperaties, in de 19e eeuw, veel coöperaties in Württemberg zijn opgericht. Württemberg is in grote mate beschermd door het Zwarte Woud. En als we gaan kijken naar de grootste stukjes hier, Bereich Württembergische Unterland en Bereich Remstal, dat samen maakt eigenlijk 95% van wat er is aangeplant in Württemberg. Dus tussen Heilbronn en Stuttgart. Waar Aldinger ligt, is hier het Remstal. En Remstal heeft de hoogste concentratie van topdomeinen in Württemberg. Je hebt nog een paar kleine nevenregiootjes richting noorden, richting Baden, Franken en aan de Bodensee beneden. Maar dat stelt eigenlijk in aanplant niet zoveel voor. We zijn bijna rond met de inleiding, maar toch iets over bodem. En bodem is iets wat zeer belangrijk is. Je mag het ook niet overschatten, maar ook niet onderschatten. Het is niet zoals dat je echt puur lijststeen in je wijn gaat proeven, maar je gaat wel het resultaat van de druivenstok die in bepaalde bodem staat proeven. En waar zitten we hier in Württemberg? Wel, dan ga je naar het Germaanse Trias-tijdperk. Dus een 205 tot 200 miljoen jaar geleden. Dus je kent 3 subtijdperken. Het oudste is het Buntsandstein, dus de tijd dat we spreken over woestijnklimaat, gekleurde zandsteen. Daarna is er een oceaan, verschillende keer opgekomen, zich teruggetrokken. Dan heb je die moeschelkalklagen. Vrij vertaald is dat mosselkalk, maar eigenlijk is moeschelkalk echt de juiste term, moet ik wel zeggen, omdat het zowel verwijst naar een bodemtype als ook naar het tijdperk. Wanneer dat de oceaan zich heeft teruggetrokken, zijn er zich allemaal kleine eilandjes gaan vormen, kleine kreekjes, mangroven, kleine schaal- en schelpdieren, kleine planten. Dat heeft Kuiper gevormd. En Kuiper, ga je straks ook zien, is een hele complexe taart van allemaal verschillende bodemlagen. Dus Kuiper is niet één type van bodem, dat verwijst naar een tijdperk waar verschillende bodemlagen zijn gevormd. De wijngaarden van Aldinger zitten op die Kuiperbodem. Maar dat kan zowel heel kalkrijke Kuiper zijn, zoals Gips. Dat is calciumsulfaathoudend. Trouwens, moeschelkalk is calciumcarbonaathoudend. Het is alle twee kalkrijk. Maar een ander type kalk, trouwens, grondwater van Kuiper, is niet altijd even drinkbaar, terwijl dat grondwater van moeschelkalk minder problemen geeft.
Waarom ligt dat allemaal een beetje door elkaar? 35 miljoen jaar geleden, waar nu de Rijn stroomt, dat is 2000 meter ingestort en heeft het Zwarte Woud, maar ook de Elzas, de Pfälzerwald, de Schieberstrasse gevormd. Dus, en daar liggen de bodemtypes kriskras door elkaar. Als je in de Elzas bent of in Baden of in Pfalz, dan zie je ook, daar zijn vaak, als je naar een andere wijngaard gaat die ernaast ligt, heb je compleet andere bodem. In Württemberg is het iets homogener, maar ook daar heb je toch wat verscheidenheid. Dat komt omdat achter het Zwarte Woud die bodemplaat door die Rijnrift zijn gelift. En dan krijg je natuurlijk ook aan oudere platen die aan de oppervlakte gaan komen en verschillende hoogtes ook van waar de wijngaarden nu liggen. Dit is moeselkalk, mosselkalk, heel mooi voorbeeld. Hè. Men spreekt over de untere, mittlere en obermoeselkalk. Dat zijn dan eigenlijk de oceanen die zich in verschillende tijden hebben teruggetrokken en dan niet oceanisch gekomen. De ene laag is al fossielrijker dan de andere. Men zegt dat de ene laag wat ziltere wijnen geeft dan de andere. Dat is wat de wijnbouwers natuurlijk graag vertellen. En dan Kuiper, dat is voor vanavond wel belangrijk. Hier zie je wat ik bedoel met die taart. Hè. Hier heb je bijvoorbeeld Gips tussen, ja, waar ook gyprok mee wordt gemaakt. Trouwens in Franken, in Iphofen, echt een gipsgebied. Daar staat ook de fabriek van Knauf. Hè. Dus je gyprok dat je plaatst bij je thuis, dat komt uit een van de beste wijngebieden van Duitsland. Een immense fabriek met daarnaast een zee van topwijngaarden. Maar hier, je ziet ook hier tussen dat dun laagje gips, tussen dan ook zandsteen dat je ziet. Dus een heel complexe bodem, heel boeiende bodem. En wanneer een wijnbouwer Kuiperbodem heeft, kan die ook nog heel verschillende stijlen maken met Riesling, met Spätburgunder, met Lemberger, wat dan ook. Om dit stukje dan zo goed als af te ronden over het landschap. Het unieke aan Württemberg-landschap is Schichtstufenlandschaft, of kwestas, of tafelbergen. Hier zie je dat. Hè. Dus als hier een hard gesteente breekt dan af, dan krijg je een steile wand en daarachter heb je een zachter aflopende land. En dat is ook de Schwäbische Alb, waar dat een deel van Württemberg, de wijnregio, een onderdeel van is. Het zijn eigenlijk allemaal zo van die hele mooie tafelbergen. Is uniek voor de Duitse wijnregio's. Tot slot, Schwäbische Küche. Als je spreekt over regionale keuken, vaak in Italië, Frankrijk, de geweldige regionale keuken, wel, Württemberg heeft ook een fantastische regionale keuken. Spätzels kent iedereen, dus de oude de Duitse pastabereiding die al eeuwenlang wordt gemaakt. Het was eigenlijk voer voor de arme mensen. En de naam verwijst naar spats. Wanneer je spätzels maakt volgens de regels van de kunst, dan moet je eigenlijk je deegmengsel schuin houden op een plank en met een mes, met een spatel, boven ziedend water, ga je tak, 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 allemaal die kleine spetseltjes eigenlijk in het water katapulteren. En dan krijg je die musvorm, zoals men zegt, de spats. Schupfnudel is een beetje vergelijken met gnocchi. Dat zie je daar in die pan liggen. Hij wordt dan krokant gebakken. Heel lekker is het wanneer het gemengd is met verse groene kruiden. Prachtig bij de wildgerechten. En dan natuurlijk maaltasje, die grote raviolis. Die is op zijn Duits. Dus daar zit wat volume in. De mensen eten ook graag iets meer. En dat is gevuld met allerlei. Maar een klassieker is toch in een heldere groente- of vleesbouillon. Zo wordt het eigenlijk klassiek geserveerd. De legende van Klooster van Maulbronn, de naam zou vandaan komen. De legende zegt dat de paters wouden, dat de monniken wouden in de vastentijd toch ietsje meer dan alleen maar basic food. En zij verstopten gehakt vlees in pasta, in deegwaren, zodat de lieve God het niet zou zien. Nu, dat is natuurlijk de legende. Veel realistischer is het verhaal dat Italiaanse protestantse vluchtelingen zich rond het klooster zijn gaan vestigen na de Reformatie. En dat is een veel logischer uitleg voor het feit dat er maaltasje, dus die grote raviolis, dat je die in Württemberg vindt. Maar ze zijn een eigen leven gaan leiden, eigen vullingen. De vorm is te vergelijken met raviolis, maar wat in zit en ook het serveren in die heldere bouillon is toch iets wat veel typischer Duits is dan Italiaans. So, Mike, it's up to you. So we have the winery of Weingut Aldinger, and Maik Aldinger is a few years the right hand of the brothers Aldinger.
So it's up to you, Mike. The little movie from the winery. Maybe you introduce yourself and the winery, and then we will see the short movie. And afterwards, we make then this short overview. Perfect. Yes. Okay. So hello to everybody again. My name is Maik Hildebrand. I'm, as Gerd said, the right hand of Matthias and Hansjörg, the two brothers which run the estate now in the 16th generation of winemaking. They took over the estate 2 years ago by their father, Gerd Aldinger, who's making the estate real well known in the region and also to one of the most famous German red wine estates. And we try to get better and better every day. And I think over the last years, we really get more and more well known, as you see on the ratings, which we get in the classic wine guides or German wine guides like Falstaff, Feinschmecker, Eichelmann, and Vinum. And in 2020, we get for us the biggest honor, which was to get not nominated, but get the award as winemaker of the year in 2020. And since last year, we are one of the top 10 producers of Germany by the Gourmillot. And this is really satisfying for us to get this honor for our work, which gets so great and recognized over the last decades. And since now the estate is run since 1492, and we are having now around 30 hectares, and we are producing between 200 up to 250, and like in vintages like 2018, we get up to 280,000 bottles a year. But it's pretty mixed between you have always this differences from vintage to vintage. So it's all over. We run around 210. For us, it's also in Württemberg. It's so as you saw before, it's so that you get a lot of different grape varieties. This comes from the time where. Not for the time, but it comes because of the structure of the cooperatives, and that you want to try everything more and get different styles of wine to sell it at the end to the customers. So all over, we have now in the estate around 30% of Riesling, which is for us the majority in our estate, and then the reds came. Then came the reds with Lemberger and Spätburgunder. But all in all, it's so that we have more white in total than we have red wine, which is then quite different to the general statistics which are in the region, actually. But this comes from that we want that our satisfaction at the end of the last years gets more and more over to the white wines, especially like the French ones like Pinot Blanc or Chardonnay and Sauvignon Blanc, which we have now in the estate since also over 30 years. But I think now it's a good time to switch over to get a short overview about vineyard sites and just a small impression, and then we can go over to the first wine, I think so. Okay, we do the little movie now, Mike. Yeah. Okay, perfect. Yeah.
So now we have the first wine. This is the Rebhuhn Riesling, which is our, let's say, so entry-level Riesling, and for us, but in the estate, one of the most important, because it's the wine which we're producing the most, and it's always so for us that that an estate wine, that the easy quality should be the best you can get at for the price at the end. It's always so that the estate wines are like a card you hand out to the people, because it's most of the time so that when somebody's coming to the estate, he's starting with an estate wine, and that's why we are working here as penibel and as good as we can to show what is our idea behind the wines. And I think the Rebhuhn is really showing it, that we want to make wines which are for drinking, which are enjoyable, which get freshness and are not too heavy, and which are always a bit more elegant and refined and precise in the style, actually. The name Rebhuhn for the Riesling comes therefore that it is in cooperation with Nature Life International, which is an organization by the Umweltakademie Ludwigsburg, or like let's say so, an environmental academy, and it's all about the saving the regional habitats of Rebhühner, Feldhasen, so about the regional. Rebhuhn is patrijs, mensen moesten. Maar ik denk dat het ook in de fiches stond. Yeah. And it's so both like the Rebhuhn population is really small in Germany. It's on the red list, and in the Remstal, where we are situated, we have the most Rebhuhn still living, but it's still a decreasing number, and it's not so easy for the small bird, because it's not too fast, and it's quite delicious for any other animals which are like to eating them. Yeah, so the Rebhuhn Riesling, it's fermented spontaneously to 66%. We are making it so that we have, in the estate, we have a lot of different oaks also for our white wines. So when the Rebhuhn comes in, it's one of the first white wines we are harvesting. We put it in the tunnels and a lot of used barracks, and also in some casks or Stückfässer, or casks of 1,400 liters. And we let it fermenting in it. And when the Premier Cruise comes of the Riesling, or the GGs comes out, then we took it outside and let it ferment at the final station until it gets dry in big stainless steel tanks. And for us, it's always necessary that the Rebhuhn that it is not too puristic. It always should be fruity, it should be enjoyable, and not too harsh at the end, because it's a wine for every day, and it always should get a nice mix between the fruitiness, the minerality, and also the acidity. It's very juicy, this wine, Mike. You have the acidity of the fruits, and the combination makes it very juicy, and the freshness is also fresh, but it's ripe. And it's all here. You also use whole bunches. It's all for all the white wines. We are just using whole bunches. It's so that we for the Rebhuhn or so, we directly put it on the press. We don't have any maceration there before, so. But for the GGs, we are working a bit more. For the Riesling GGs, actually, we are working with a light maceration of a few hours sometimes, but it's depending on the vintage. Yeah. And when you make the GGs, the große Gewächse from Riesling, they are 100% in wood? Or? Yeah, as you can see on the bottom, we have the Stück cast, which are the cast of 1,400 liters. We are making the GGs just in there. Marienglas and Lämmler are both Riesling GGs we are producing, and we have them the same time in the cast, 10 months, all the time on the full yeast. But it's so we want to have the Marienglas a hint more drier. Usually it gets by nature, but the Lämmler Riesling, we stop a bit earlier in the fermentation at the end, because we want to have it a bit more riper and with a bit more juice behind it. So that we have at the end to 89% the same making, but just a hint of the residual sugar. And that means for us that the
the Grand Cru side at the end makes the difference. Yeah. Mike, do you think, because when you think about Germany and Riesling, you think about Pfalz, the Mosel, Rheingau. Is there an image problem for Württemberg and the Riesling? In general, it was so that when it comes up with the GGs in Germany, actually, in Württemberg, it was so that we make riper Rieslings, where we also and we don't work with whole bunch pressing and so, and they were always a hint riper and fuller, which make them a bit more heavier. And the general style in Württemberg was so for Riesling that it's juicy, heavy, and also a mouthful of wine. But over the last years, or the last 10 years actually, it gets all over a lot more filigrane and elegant. And I don't think so that we have any more a regional problem in Württemberg with Riesling, but I think in Germany we have it so that we have a decreasing number of a consumption of Riesling in general. Yes. Yeah. But on the other side, the Burgundy sorts came up. So yeah. But it's, I think, a light trend back from Riesling in Germany actually, but it gets more well known and increasing all over the world. So yeah. And also because you use the whole bunches, that's one of the key things to have more freshness in the wines. It makes the wines lighter, but it's also about the picking time. Yeah, before it was so that when you're harvesting a GG or so, you harvest it when they are at a certain point of Öchse, then you want to have it as a heavier Auslese, which means they are coming up with, you're harvesting it with 100, 102, maybe sometimes Öchse or so. Then you have alcohol of 13.5. And nowadays you're harvesting more en point. You're harvesting with 40, 94, 95 Öchse or so, that you get lower also in the alcohol. Yeah, nowadays it's so that our aim alcohol at the end is 12, 12.5, maximum 13 in hot years. Yes, because when you also look at the red wines from you, they are for more warm region and warm years, it's pretty low. So you also have this lightness and freshness in the wines, also in hot years. Yeah, I think for us it's the main goal. Yeah, it's like also like with cooking, when you're cooking pasta, when you cook it too long, or when you have the grapes too long on the wines, they're getting heavy and muddy, and you don't have this identity taste. We want to have the freshness and the bite in the wine at the end. Yeah, that you get a crispy structure and not a leisurely structure. Yeah. Okay, perfect. Does anyone have some questions? You can put your questions in the chat if you have ones. No problem. Otherwise, we go to the next one. But I always have a look at the chat, so if you have any question, no problem. So the next one is Erstes Gewächs. Erstes Gewächs is a drier wine from Erste Lage, which is a Premier Cru vineyard. And this one is the monopole because the vineyard of the Untertürkheimer Gips is in the hands of Weingut Aldinger. And the rest of the story, Mike, it's up to you. Maybe you can tell a bit about these special vineyards. Yep. The Untertürkheimer Gips, as Gerd said, is our monopole vineyard site. We have it in our own since the 1970s. But before, the name Untertürkheimer Gips means that it comes therefrom that it was a gypsum mine before. And before it becomes a gypsum mine, it was also a vineyard site. But in the 70s, they recalculated it and get it by the gypsum factory at the end, which owns it. The special thing here is, because that's why also the name, we have this really high concentration of gypsum or the Gipskäuper. And as Gerd also said, gypsum and chalk are quite similar to each other. There's just a small chemical difference, but the structure in the wines actually gets quite the same. So like with chalk, you get from this puristic gypsum soil, you get also puristic wines at the end. Yeah, it's from heavier soils, you get heavier, more expressive wines. And I think
For us, this high concentration of the gypsum makes the wines from both vineyard sites so unique and standing on their own as like no other wines from us. Yeah? And it's really important. We are really happy to have this vineyard site, this special one. And it's also one of the 2 Grand Cru sites which are in big million, or not million cities, but in Germany called Großstadt, so in really big cities, and it's directly is also belonging to the city of Stuttgart, the vineyard site. So it's in the area of Stuttgart, and you have it's very close to the city, yeah. Because when you're in the vineyard, you see the big buildings, and yeah. And you have also a look about at the Daimler Mercedes-Benz Stadion from the VfB Stuttgart, from our regional soccer club, and also over the whole Mercedes-Benz area. Yeah. So it's pretty. It's a pretty fun situation that you have such beautiful landscapes like the vineyard sites directly next to the like big cities, yeah, and all this industry. It's a really, it's a really crazy situation at the end, yeah. That it's not only this landy landscape like at the Mosel Valley or so, where you just have the area and that's it. Yeah, we have a lot of industry also there. And also the Gips vineyard is a Premier Cru, but the best parts are this Grand Cru, Grand Cru, große Lage. Yeah, and it's a bit different in Württemberg than in other regions. We never had a real classification system or historical classification system like they have in Pfalz or in the Mosel Valley, where they have it from the Prussians or from the Bavarian kingdom 100 years ago or 150 years ago. But we are now we find rules to get it more separated in the VDP. So for us, it's so because parts of Untertürkheimer Gips belonging to Stuttgart, but other parts belonging to Fellbach. So we have now the separation in Fellbacher Gips is will become a Premier Cru site, and Untertürkheimer Gips will become then the Grand Cru site. Yeah. Okay. Which comes up with next year. and your Grand Cru from the Gips is Marienglas, and that means it's the most pure form. Marienglas is the most pure form of Gips. Yeah, it's like the crystal of gypsum, of the Gips, yeah. And it's also the by name for all our GGs because they are like the diamonds of our Untertürkheimer Gips. That's why we have this brand name Marienglas for the Untertürkheimer Gips Grand Cru sites wines. So to the wine, as I mentioned, the gypsum is a perfect grape variety, especially also for Burgundy sorts. And the Untertürkheimer Gips Weissburgunder is also one of my favorite wines because I love this really mineral and puristic style we get here. It's not the general style for Weissburgunder in Germany. It's so that it's a bit more on the floral side. You get more a bit peachy notes, and it's always a bit lower from the acidity and really gentle. We want to have it differently. We want to have it like a classic Chablis. We want to have it precise. We want to have it with a refreshing acidity, not too much fruit. We want to have it more. That's why also we harvest it a bit earlier. We want to have it really also with this precise style more, and also more this identical crispy bite at the end, and for this wine. Here we work 70% in wooden casks, so barricks, and also used tonneaus with 500 liters, and the rest we make then in stainless steel. Actually, but for us it's also necessary that we got here a bit more with reduction notes. We want to have it not, as I mentioned, not too fruit driven, but also with the smokiness. The smokiness doesn't come from the cask; it just comes up more from the spontaneous fermentation, actually. Yeah. And also when in the Marienglas großes Gewächs, also the big brother of this one, these reduction notes are more strong even than here in especially so when for us generally our philosophy when we are working with casks is so that we always want to have more used than new casks at the end, because we want still the wine in front. And even if the Untertürkheimer Gips Marienglas Weissburgunder VGG is made 100% in barracks, we just have 30% new barracks here at the end, because
you get this reduction notes, the best in the new cast, but you don't want to have too much reduction at the end. Yeah, but it's a thing everybody gets to handle at the end, yeah, on its own and on the style he prefers at the end in the winemaking. And for us, it's so that we want to have still the wine in front, not only the cast and the taste. This style of Burgunder, also your Chardonnay, is that something Matthias and Hansjörg introduced, or was it also something from the father? Yeah, it's something Matthias and Hansjörg introduced. It's so that they Gerd likes heavier red wines. He likes, especially wines from Italy, like Barolo or so, or also Bordeaux. But that's why he blended Merlot and Cabernet, because he wanted to show that we can make richer red wines also in Württemberg. But Hansjörg and Matthias, they loved always this more elegant sorts like Pinot Noir and also Chardonnay, and that's why we have more this, let's say, so Burgundy wine style for or this Burgundy philosophy behind all our wines, that we want to have this more elegant style at the end. Yeah, because I know a lot of Weissburgunders now. They are very rich and round and more yellow fruit. This is very precise, very fresh. It's all, you can say it's almost a fresh Chardonnay phase of the Weissburgunder. Yeah. What's your experience when you age this kind of wine? It ages really well at the end, because especially the GGs, because of the reduction notes at the end, or this more reductive style, is more long living, but also the wine, as the things we do before with the wine, like the whole bunch pressing, also sometimes the maceration before, gives the wines enough structure, and also a hint of phenolics, which also preserves for aging. And also with this higher acidity nowadays, we want to have in the wines, you also get more stable wines in the aging. So you have a lot of fun, also like with the Erstes Gewächs Weissburgunder, with the wines for several years. So you can drink it now, you can drink it, but also you can drink it in 7 or 8 years. There's no problem with it behind it. Also with, let's say, so more expressive wines like a Sauvignon Blanc. So for me personally, it's often so that the people are drinking Sauvignon Blanc too young, when it's a bit more, let's say, so kinky in the fruit. Yeah, when you have more of this papaya perfume style or so. But with the age comes, for me, the beauty of a Sauvignon Blanc, especially. Yeah, when you get this herbal notes more, you get this balsamic notes and all the different mineralic expressions, and also the herbalness more. So yeah. Okay. Perfect. We're going to the red wines, Mike? We can. So Pinot Noir, yeah, next to Lemberger, the most important wet wine in our estate. So we have, when we are now, it's like when we are now planting new vineyards or so, we are always planting Burgundy sorts, especially Pinot Noir, Pinot Meunier, but also a lot of Chardonnay nowadays. But also not only for producing red wines, but the Pinot Noir, but also for our Brut Nature, for our sparkling wine, which is quite well known and was the first 100-point sparkling wine by the Gourmillot in Germany. And here we have also there have also a really high percentage of Pinot Noir in it. But in general, it's so Pinot Noir is for us also, for Matthias and Hansjörg, the most interesting grape variety you can work with, because it's it gets so much influence from the terroir which it comes from, but also what you are making with it at the end. And this makes it so interesting to work with, because everything you do, you can see in the wine at the end. And it's also always elegant and not too heavy. And it's the more elegant and the lighter you make it, the more interesting it gets also. And we want here always to have, as also for the Weissburgunder, we want to have it on this fresher style. We want to have it with a bit more fruity expression, but still with this
his nice notes of pepper and herbs and things like these. Yeah, we want to have it also on a cooler style. And that's where we also harvesting a bit earlier, that you also get low alcohol. And with this low alcohol, it gets also more enjoyable, and especially in Gutswein, should always be in wine which you can easily drink a whole bottle at the end. And especially for the Spätburgunder Gutswein, there you can see at the end where all the direction of the other wines will go with a Spätburgunder. Yeah, because it doesn't make there a big difference then in the style or in what we are making then to the GGs at the end. Where are the vineyards for the Gutswein? Is it the Gutswein comes from Fellbacher Lämmler and from the Untertürkheimer Gips. So it's always so when we are making a Gutswein, and generally it's always a mixture of a vineyard sites where we have wines planted at the end. It's all the younger vines from the countrysides, or? Yeah. It's like the first picking at the end, but also the younger vineyard sites. Yeah. It's like when we are making, when we're having a Pinot Noir also, we would never make a GG out of it when the vineyards are not older than 15 or 20 years or so. Yeah. At least you need to get the quality because of it. You get better quality with the age at the end of the wines. But also Pinot Noir, especially in the Untertürkheimer Gips of the Marienglas, these are the oldest vineyards we are having. They were planted in 1974. Yeah, and those are all the German clones. Those are not German clones, but in the late 80s we also planted French clones. Okay, again. That's very early for a German winery. Yeah, we have there a mixture, because the Mariafeld, the German clone, is you have bigger bunches, but they are also not too compact. Yeah, the French clone is more compact. You have smaller grapes, but when you have a higher humidity at the end, and it rains a lot, the French clones have a problem that the grapes grow quite fast then they press on each other, and then they can then the skin explodes. Yeah. and you have quite faster foam nest in it. So 2021 was pretty challenging for this type of clones. Challenging is nice, yeah. Nice set. Was really a problem at the end, yeah. Especially it was not too cold in the beginning of the harvest in 2021. So and we got this problem with KEF, the Kirschessigfliege. What is the name of it in English? Ja, Kirschessigvliege, ja, Suzuki-vlieg. Zo'n vlieg met een boormachine eigenlijk op zijn rug, die daar gaatjes boort in de druif, eitjes erin legt, en wanneer er eitjes uitkomen, barsten de druiven. Dus eigenlijk in 2014 was er al een serieus probleem mee, maar blijkbaar in 2021 ook. Ja. And the problem there was that Pinot Noir is always also one of the wines we are harvesting the first. And it means Spätburgunder at the end of German, but it's not ripe Spät at the end. Yeah, it's quite in the middle of the harvest. And there was a problem that this Kirschessigfliege was a lot, especially on the grape wine. It just goes on the red wines. And you have, when you're harvesting the Pinot Noir grapes, you have to smell on every bunch and took everything out which smells like vinegar or so. Yeah, so it was a really selective harvest at the end. It was nearly a like an operation on the open heart. So very low yields in 2021. Yep. Yeah, it's like the whole amount of Spätburgunder in 2021, I think, of the Gutswein is like 1,500 liters or so. Not much. Okay. That's not much. Okay. It's maybe nice to make to put this wine next to the Gutswein to see the difference. This is you can say a very special wines. It's a wine you made in this style one time, I think. Yep. It's the first time we make the Fellbacher Reserve just exclusive for you. And
it's a selection of a Fellbacher Lämmler Spätburgunder, and this comes just from the smaller vineyard side of a Fellbacher Lämmler, the Fellbacher Bänkle, which is like a Ludi in the vineyard, and it's also a bit the more wider style at the end for a Pinot Noir. It's like we have in the GGs we have two different styles or expressions of Pinot Noir. We want to have at some point the elegance with the Untertürkheimer Gips Marienglas, which is more of this eleganter, fruit-driven, but still elegant and also a bit more richer style, but rich without getting heavy. And then you have the Fellbacher Lämmler and the Fellbacher Réserve, which are more on this wider side, which are more on this animalic notes, more in when you smell it and you think quite fast of a forest side, because you get more of this etheric notes. And here we work just 100% with whole bunches, but also in the fermentation. All the red wines we are making just by mesh fermentation. But for the like Untertürkheimer Gips or the Marienglas, we are working also with a small cold maceration before the classic mesh fermentation. So the other wines get a bit more present fruit, but here we don't want to have the present fruit. Here we just want to have this crunchy style. We want to have this more tannin. We want to have it, as mentioned, more wider at the end. And this kind of style for Pinot Noir is really long living at the end. I think those wines will show their real potential at the end after 10 to 15 years at the end. Yeah, the first time I tasted this wine, I was really impressed because it has so much power, but also this freshness, structure. When you hear about the wine, 100% whole bunches, also the fermentation with it, you think, oh, can be bitter, can be very high in tannins, but it isn't the case in this wine. This is especially in a vintage like 2019. In warm vintages, you get also ripe tannin at the end when you're harvesting the grapes. When we are picking them, we want to pick it en point. That means that also the tannin should be ripe. That we don't want to have too much green tannin. It's always about the taste. As I mentioned before, it was in the earlier days, or let's say 15 years back again or so, it was so that you're harvesting around looking on the Öchse at the end, on the must wait. But nowadays you're just looking more on the taste, on your body feeling at the end. Yeah, when we are thinking the grapes are right and when the taste is okay, when the taste is perfect, then we are harvesting and not around the Öchse. Yeah, even if it's so that we sometimes have a bit more, nowadays we have more often a bit lighter wines, but this is what we want at the end. Yeah. It's still very young, I know, but you can enjoy it already. Yeah? It's an impressive wine in this price range. Actually, it's a großes Gewächs, you can say. Yep. But because you already have a Fellbacher Lämmler großes Gewächs, you aren't allowed to make a second one. Yeah, you just That's can why make this is just the Ortswein, but it's also made with Grand Cru grapes. Yeah. The only possibility is that you make an Ludi at the end on the label. Yeah. This would be an idea, but there are not that much Ludis on the market at the end in VGG. Yeah, so like also the only time you use it sometimes is like in regions like in the Mosel Valley for auction, GGs or so. Yeah, like like Fritz Hagtu does the Brauneberger Jungfrauson nur im Falkenberg. Yeah. As Ludi at the end, yeah. Also in the Iringen Winkelenberg in Keierstuhl, they have a huge amount of Ludis. I think about 10 in one vineyard. Yeah, it's very complicated. Yeah. It's nearly as complicated as in Burgundy. Yeah, which is also nice. Yeah, but it's nice that you have all these different kind of expressions, especially in the vineyards. Yeah, it's also so when we have also Ludis in the Fellbacher Lämmler, like the Kaiser also. And this is the Fellbacher Lämmler. Eh? This is from the Fellbacher Lämmler, yeah. And
the special thing about the Fellbacher Lämmler is that it's not only steep slopes, that you also have this forest on the top of the hill. But nowadays, especially for Pinot Noir, you have the vineyard side of the vineyards. They are more next to the forest where it's a bit cooler, because also in Württemberg we have a problem that the temperatures doesn't go more lower; they're just rising at the end. Yeah, and we have always more to, or we have, or like all the other regions, we have a struggle with the high temperatures, with erosion, with less water at the end, or when it rains, then it rains too much. And the vineyard sites, especially on the top of a mountain, they are nowadays become the best, which were 30 years or 40 years ago were not the best at the end. Yeah, this also changes at the end. Yeah. Yeah. There is a question from Bart. He's asking about this wine. Is it a good idea to drink this wine already now, or do I better wait a few years, Maik? I prefer to drink it later at the end. For me, the perfect time to enjoy Pinot Noir is often between the 7th and the 8th, 9th year or so, when you have, depending on the style at the end, when you have when it turns from when the primary fruit goes a bit more in the background and the aging notes comes. And for me, often it comes after 7 years, this point of time actually for the Pinot Noir. It's also the same with Riesling. Yeah, it's nice to have a bit of petrol, but also it's nice to have still fruit, which makes it more enjoyable at the end. Yeah. Okay. And the part where the grape from this wine comes from, can you see directly that? under here. It's under here. Okay. Yeah, because there's the Bänkle. That's why Fellbacher Lämmler Bänkle in the cellar. We call it so. It's here because I think this is about in the middle, more in the middle from the Lämmler, because there's a piece going a bit higher. There's just one row after backward. Yeah. True. Okay. Then we are going to, you can call a specialty from Württemberg, Lemberger. No, there is no other region in Germany. Yeah, the Lemberg is also in other regions, but there is no other region which works so much with this grape. Yeah. The Lemberger, also one of my favorite grape varieties, and for me, it's the German red wine at the end, because Pinot Noir comes from France, but Lemberger gets all over the standing as a German wine at the end. Yeah, and we have also German clones of the Lemberger, and there's also as Gerd mentioned, the Blaufränkisch, which is the original one, comes from Austria, but the Blaufränkisch clones or the Austrian clones, they are often like the French clones, they are a bit more compact, and the Blaufränkisch style all over in Austria is heavier than our German style for Lemberger. In Germany, it's so that we want to have Lemberger always a bit lighter, that we don't want to have it with too much tannin, with lower alcohol, and also more on the fruit. And that you have also in red wine, which is still enjoyable, and that you don't need, or that a meal isn't necessary next to it at the end. And especially also here the Gutswein should be a wine which can be enjoyed without any problem, without any meal, so that you can sit on a terrace on a bit cooler, not harvest, was Herbst, autumn evening or so, and then you sit outside and just enjoy a glass of this wine. Yeah, and the Nashorn, the name for this Lemberger, comes therefore that it's in cooperation with the Wilhelma. The Wilhelma is our regional zoo, and it's a really well-known zoo internationally, but more in Germany. And here, a part of the incomes of the wine goes to the foundation. Is foundation the right name? Back to the Wilhelma. So with every bottle of wine, you do something great for the rhinos at the end. The grape Lemberger, is it you pick it later or then? Lemberger usually is a grape variety which comes when we are harvesting it. It comes after the Pinot Noir. Okay. But before,
Matthias, I had it with Matthias 2 years ago, like in the 2000, beginning of the 2000s or so, and also middle of around 2015 or so. It was so that you had sometimes 2 to 3 weeks between Pinot Noir and Lemberger. But nowadays, especially like in 2018, it was so that we harvested the Lemberger GG, the Lämmler, and the Lemberger Spätburgunder GG, and just on 2 different days next to each other. So it's also depending a bit on the vintages at the end, but usually it's later ripe than Pinot Noir. But it's depending also on the vineyard side. When you have warmer vineyard sites, at the end it ripens more fast, but in cooler vineyard sites, like we have also in, would be the next wine then, the Hanweiler Berg, it ripens later, but also get a different expression at the end in the style then. And also here the Lemberger is Lemberger.Gutswein, the last one, is also a selection of all the Lemberger sites. We have Lemberger, most of it we have in the Fellbacher Lämmler, but also then the rest in Hanweiler, which is in Side Valley. But I will talk more over it on the next wine. Is it another way of working in the cellar with Lemberger than Spätburgunder? It's a bit different in how you're working with the whole bunches at the end. Yeah. For Lemberger, it's so you, especially here for the Gutswein also, we put everything in the destemmer for the Lemberger Gutswein and let it ferment in a classic. It's classically mash fermented. But with Pinot Noir, you harvest it a bit earlier because you want to have it lighter. In Lemberger, you want to have a bit richer, but it's also so that the Lemberger tannin can be quite rough. So it's depending on the style of wine you want to make, and we never have too much whole bunches for the Lemberger at the end. So it's a bit differently in the handling at the end. Because Lemberger can be then more bitter than Spätburgunder, you have more careful then. Yeah, more bitter, more herbal, more with peppery notes. Yeah, then it sometimes for me it gets an expression of a Cabernet Franc, depending how you make it and when you're harvesting it. Yeah. Yeah, especially, but for me personally, what I really like about Lemberger is that it gets everything you want to have from a really good red wine. You get fruit, like the darker notes, you get this herbal notes, you get this spicy notes, you get the tannin, you get body, and also you have still the freshness. And I think the freshness is something which makes the Lemberger pretty unique compared to other heavier red wines. Yeah, and that it can be also really enjoyable over decades at the end. Yeah, when you now open up an Fellbacher Lämmler Auslese 3 Stern from 2001, it's still enjoyable. Yeah. And this is something really great about this kind of wine, but it's the problem with Lemberger is the name at the end in Germany. In Germany, everybody, the people thinking when they hear Lemberger, they think about an easy wine because the cooperatives make always a cuvée of Lemberger and Trollinger as an, we say so, Feschbar wine or charcuterie wine, which is made really with a low quality at the end, yeah, and therefore Lemberger gets more known than for the higher qualities, which is really a pity at the end. And if it's not allowed in the VDP, we have a possibility to call Lemberger also Blaufränkisch, but not for the top qualities. And it's also a regional thing. Yeah, when we had it once on the Hanweiler Berg Lemberger, we had it 1 or 2 years by the name Blaufränkisch, but you fight against windmills at the end. Yeah, when everybody's coming to region, why you're it's like, why you're calling it Blaufränkisch, not Lemberger, how you can make it as a Swabian winemaker. And so this was a pretty annoying discussion all the time. That's why we leave it at the end. I know wine grower in the Ortener Baden, and his Lemberger is very good. It's not a VDP wine grower, but it was pretty hard to sell it. And then one year he called it Blaufränkisch, and everybody was, oh, you have a new wine, and it sells like nothing, but it was the same.
It's just the name on the label. Yeah. Yeah, it's the same with Trollinger. Yeah, in the region the people drink it, but in Württemberg they drink it, but all over Germany it's a bit more complicated because when the people are going into holidays to Südtirol and drink Vernatsch, everything is fine. Yeah, but if you call it Trollinger, they don't drink it. Yeah, yeah. That's why it's also decreasing. But it's I think with a lot of different wines. So also Zinfandel, the people don't drink anymore. But if you call it Primitivo, they drink it. Yeah. Yeah, yeah. And the evolution in your winery Lemberger, is it stable or you will plant Stable, more? yeah. Stable. Stable, yeah, the same. Yeah. And Trollinger, you have about Trollinger is decreasing a lot. Decreasing. Oh, also. Yeah. It's like we had before, let's go 20 years back ago or so, we had like in the Untertürkheimer Gips, there were 3 hectares or 4 hectares of Trollinger, and now we have nothing. Okay. Left in the Untertürkheimer Gips. Because it's often so, we have really good vineyard sites, and you have it with a grape variety where you can't get the great. You can make Trollinger as a really good drinking wine. You can make it as an enjoyable wine, like in Beaujolais or so, but you will never make a great wine out of it. Yeah, you don't make out of a brewery horse. You don't make a race horse at the end. Yeah. 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 Okay. We will compare it with the next one, the Hahnweiler Berg. I already visited the Lämmler and Gips, but I never was in the Hahnweiler Berg. Is it far away from the winery? As you can see on the map, the Hahnweiler, also Fellbach is quite big. Fellbach has 40,000 inhabitants, but Hahnweiler is next to Winnenden in the side valley. Winnenden is also a bigger city with, I think, 25,000 people or so. And it's from us, it's like 12 kilometers away, so 15 minutes to drive at the end by car. But with with tractor also took quite longer. And the special thing here is that the whole vineyard side, it's just a small mountain range, but in the middle of a forest, it's surrounded all over forest, so it's always quite cold here. And that's why also the Lemberger out of it gets more expressive on the fruitier side, gets more this, especially in cold vineyard sites or in cold vintages. Lemberger gets always more this present cassis notes, and also with more herbal notes like eucalyptus and pine needles and things like these. Yeah, this is a thing which is really which is really typical for Lemberger from colder sites or colder vintages at the end. And this shows also the more elegant side of a Lemberger, and also the style which we are loving about it, that it can be so quite comparable to, as I mentioned, Cabernet Franc, especially from the Loire side, from Anu or so, which are also a bit lighter, a bit more fresh, and on this more fruitier notes at the end. I don't think anyone already tasted the Lämmler GG, the people who are watching this presentation, but I did, and you of course also. The Lämmler GG Lämmler is a very reductive style, very wild, the aggressive, complex. Maybe I think the best Lämmler made in the vintage 2019. It's a big difference in winemaking when you compare it with the Hahnweiler Berg. At some point, it's a bit different in the handling at the end, because here we work just with 10% whole bunches. So we want to have a bit more present tannin structure, but not too present at the end. And we have a slightly reduction, but not too much reduction at the end, because here we have more fruit in front. But for the Fellbacher Lämmler, it's differently, because it's a selection out of the most reductive casts at the end, yeah. And also we work there with 30% whole bunches. And the Hahnweiler Berg Lemberger we just had in a stainless steel fermenter or mesh fermenter, and the Fellbacher Lämmler just in a wooden fermenter. And when we are
no, we put parts of it. We put through the destemmer, and then we build it up like a cake at the end. Yeah, you have destem grapes, then you have grapes with stems, and so you build up all the layers, and we don't stump it too much. So it's also so that we just how does it call it? In French they call it remontage. Yeah, when you put the juice over the cake at the end, over the mesh, and this is what we make there differently than through the with the Hanweiler Berg, which is in the fermenter, and we just also press it more than stump it more. Okay. Yeah. And also the Hanweiler Berg for Lemberger, you can play a bit more with the casks at the end. If you took more newer or you can took more newer barricks, but for the Fellbacher Lämmler we had I think around 30% new barricks, and here it's just 20. Okay, so Mike, we talked about 1 hour 30 minutes about Württemberg and Weingut Aldinger. Many thanks for your explanation, for being here. That is, I think it's very interesting to show people what is Württemberg about, because in Belgium you hardly find wines from Württemberg. I know 4 or 5 wineries in Belgium you can buy, but that's nothing. That's not when you see what you can buy from Pfalz or Baden or Rheinhessen or Mosel. So there's still some work to do, because there's a huge potential in Württemberg. I see every year a new young winery which makes good wines, which becomes like Siegloch, for instance. So there are many others. So there's still a lot to do in Württemberg. And it comes a bit more from the historic side, especially when you have cities like Stuttgart next to your door side, and with 2.5 million people living around, you have a perfect market in front of the door. Yes. At the end, and that's why it was always so that the people or the wineries in Württemberg never exported wines. Yeah, it's like export was for us always so when you sell wine to Hamburg or to Berlin. It was export, Yeah, this was export, everything which is north of the Weißwurst equator. And this is something which should be, or which is increasing over the last years, but it's as you say, so there's a lot of work to do, and but there's a lot of potential, and it's coming, and as you mentioned, all the young wineries which comes up, and the new generations which took over, and I think there's something going on, and we want to make all the wines we are having, not only like Lemberger or Trollinger, also we want to get it more well known, also in a positive way, and not only for this cooperative stuff. At the end, yes, like I think we are now at a point in Württemberg like the Beaujolais was 10 years ago, and so it's like when you think about 20 years back or so, nobody wants to buy Beaujolais. It was just known for en primeur at the end, and now it's different. Yeah, true. Yeah. And also when people visit the winery in Fellbach, the gastronomy, the restaurants, that's amazing. That was for me a really eye-opener, the quality of the restaurants in Württemberg. Especially the Stuttgart area is the area. The Stuttgart area is the area with the most Michelin stars in Germany. It's like in Fellbach, in the city of 40,000 people, we have 3 Michelin star restaurants, and one of them has 2 stars. And then we have, I think, all over the area of Stuttgart, we have 30 star restaurants. So there's a lot of good food around. Yes, you can visit the city, have a nice meal, and walk and go for a biking tour. So there's a lot to do in Württemberg. Yeah. Yep. Okay.
if people have any question, you can put it in the chat. Yeah, I think we had a nice presentation from Maik. Many thanks. Thank you for letting me be part of it. Yeah, I hope everyone enjoyed it to get a first brief introduction to the winery and the region. And the rest, the truth is in your glass. And if you want to discover other wines from Aldinger, there are a lot more than this one. This is just a first selection. Maik, vielen Dank. Gerne doch, Gerd, gerne doch. Mensen, goeie avond iedereen. We hebben de presentatie opgenomen omdat er een paar mensen niet bij konden zijn. We gaan die presentatie ook aan u bezorgen. Stel dat iemand die presentatie ook wil, stuur gewoon een mailtje. Dan bezorgen we graag de download link. Voilà. Dankjewel en mensen tot binnenkort.